Hello everyone. مرحبا. في هذا الفيديو سنرى كلمة may والتي تعني يمكن أو يجوز، لكن سنركز فقط على استعمالها. أولا لإعطاء الإذن، ثانيا للمنع أو عدم السماح لأحدهم بالقيام بشيء ما، ثالثا طلب الإذن، رابعا طلب شيء ما أو خدمة من الآخرين. ملاحظة: يمكن استعمال كلمة كان للتعبير عن هذه الأشياء. الفرق هو أن كلمة may تجعل كلامنا رسمي وأكثر أدباً. لنرى أولاً أمثلة عن إعطاء الإذن. You may leave now. You may leave now. He may go with you. He may go with you. She may travel with you. She may travel with you. I finished. We may go now. I finished. We may go now. They may watch it. They may watch it. Yes, you may. Yes, you may. Of course you may. Of course you may. الآن سنرى أمثلة عن المنع أو عدم السماح لأحدهم بالقيام بشيء ما. No, you may not. No, you may not. No, sorry, you may not. No, sorry, you may not. You may not play on my phone. You may not play on my phone. She may not leave the town. She may not leave the town. He may not use the PlayStation this week. He may not use the PlayStation this week. They may not visit her. They may not visit her. الآن سنرى كيف نستعمل كلمة may لطلب الإذن. طلب الإذن يكون على شكل سؤال، وفي هذه الحالة يبدأ السؤال بكلمة may. May I have a piece of cake? May I have a piece of cake? May I be excused? May I be excused? May Sarah come to see me later? May Sarah come to see me later? May he join the meeting? May he join the meeting? May it stay here? May it stay here? May we get in? May we get in? May they participate? May they participate? May I? May I? هذا السؤال كثير الاستعمال ويستعمل في حالتين: الأولى لطلب فعل شيء ما حيث يعرف
المخاطب ما يريده المتكلم؟ لنعطي مثال عن ذلك. إذا كانت يداك متسختان تريد غسلهما في الحوض والمخاطب واقف عند الحوض، فيمكنك قول may I، والمخاطب سيفهم أنك تريده أن يتنحى جانبا. ثانيا، إذا رأيت شخصا ما يحاول القيام بشيء ما ولا ينجح في ذلك، وأردت أن تحاول أو أن تقوم بفعل ذلك لمساعدتهم، تقول may I، وسيفهم المخاطب أنك تعرض المساعدة عليه. الآن سنرى أمثلة عن طلب شيء ما أو خدمة من الآخرين. May I borrow your pen, please? May I borrow your pen, please? May I have an autograph, please? May I have an autograph, please? May we have some privacy, please? May we have some privacy, please? May John give this box to Susan tomorrow? May John give this box to Susan tomorrow? May Charlie bring my laptop with him? May Charlie bring my laptop with him? أما الآن فأقول لك إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Thanks for watching everyone. Bye.